Computers, smartphones, refrigerators, and many other electronic devices where semiconductors are used. It adopts the von Neumann architecture, which separates the CPU and memory, processing and storing data through a bus connecting the two. The von Neumann architecture has many advantages, but due to this serial processing method, computation and storage cannot be performed simultaneously. As computations become more complex and the amount of data to be processed increases, heat generation and power consumption also increase. This results in a phenomenon called the von Neumann bottleneck, causing delays. Recently, with the advancement of artificial intelligence, the amount of data to be processed has increased exponentially. As a result, the severity of the von Neumann bottleneck phenomenon increases day by day. One alternative to replace this von Neumann structure is a neuromorphic semiconductor that mimics the human brain. In the brain, neurons communicate with each other through connections called synapses, exchanging signals while simultaneously processing and storing information. Neuromorphic semiconductor synapse components also play a role in receiving signals from neuron components, adjusting the synapse connection strength in various ways, performing computation and storage simultaneously. Furthermore, as parallel processing occurs between components, complex operations or inferences can be performed with low power consumption. It is useful for cognitive tasks such as pattern recognition, image processing, and speech recognition. However, traditional neuromorphic semiconductor components use liquid or solid electrolytes to adjust the connection strength of synapses. There have been limitations in implementing semiconductor components with current semiconductor processes, making it difficult to use in integrated and high-reliability semiconductor devices using thin film and patterning processes. Therefore, KIMS has developed lithium-ions, a key material for lithium-ion batteries, by depositing them in ultra-thin films with a size of 20 nanometers. By integrating this with 2D nanomaterials, we have developed a semiconductor core component that achieves both high integration and high reliability simultaneously. Based on a thin 2D semiconductor MOS2 channel and a lithium electrolyte film material, it is now possible to pattern circuit diagrams on a wafer. We also succeeded in designing and implementing a 3-terminal transistor-type, highly integrated synapse device. The developed component achieved the highest MNIST pattern recognition rate among existing neuromorphic hardware components, and the research team further succeeded in implementing high-density and high-reliability wearable synaptic devices that can be applied on a flexible substrate based on the related technologies developed. 네, 인간의 뇌는 1000억 개의 뉴런과 100조 개의 시냅스로 구성이 되어 있는데요. 이때 뉴런은 정보를 전달하는 경로 역할을 하게 되고 시냅스는 정보의 처리 및 저장 기능을 하게 됩니다. 근데 이때 시냅스를 통해서 이온, 즉 신경 전달 물질이 전달이 되면서 저희가 흔히 얘기하는 기억이 단기 기억에서 장기 기억으로 바뀌고 장기 기억에서 단기 기억으로 바뀌는 이러한 역할을 하게 되는데요. 현재의 뉴로모픽 반도체는 이러한 시냅스를 모사하여 저희가 웨이퍼상에 시냅스 소자를 구현하는 연구에 주로 초점이 맞춰져 있다고 할 수 있겠습니다. 네, 저희는 이온 뉴런과 시냅스 사이의 이온 전달 물질에 대해 집중을 하였고 저희가 배터리 소재에 쓰이는 리튬이온이라는 알칼리 이온에 집중을 하였습니다. 리튬이온은 굉장히 가벼워 제어가 쉽고 배터리 소재에도 많이 쓰이기 때문에 접근하기가 쉽다는 장점이 있는데요. 현재 리튬이온을 가지는 대부분 시냅스 소자는 용액 기반, 즉 물과 같이 용액으로 이루어져 있기 때문에 저희가 알고 있는 반도체 공정 장비에는 쓰일 수 없다는 단점이 있었습니다. 따라서 저희는 반도체에 쓰일 수 있게끔 증착 혹은 노광 공정이 가능하게끔 초방막 소재 및 소자를 설계를 하였고 저희의 기술을 이용하면 웨이퍼상에 수십억 혹은 수백억 개의 시냅스 소자를 초정밀로 구현할 수 있다는 장점이 있습니다.